What? Echoes of the Fallen. Custa quanto? Custa quanto isso? Ok. Worship Shade. Tá. Depois eu vejo. Será que eu devo jogar? Oh, já começou? Assim? Sem mais nem menos. Espera um pouquinho. Eu tô conseguindo. Tô conseguindo. Que thumbnail de ruim. Bom, tudo bem. Vamos ver se hoje não trava tanto, né? E eu vi que ontem o som tava dando delay de 5 segundos ou até mais. Tá complicado, hein? Que isso? Legal, pronto, tá vendo umas coisinhas. Legal. Vamos lá então. Não pretendo fazer nada de especial. Mas como é fim de ano, é capaz. Quer dizer, já tem até horário marcado pra ir conversar no fone, né? Conversar com os parentes, amigos. Beber eu já bebi, já comi. Então o importante mesmo agora é aproveitar esse tempo livre que eu tenho. De tempo livre pra jogar minha bebida aqui. E videogame. Vamos lá, né? Já assisti o que eu queria da televisão. Não sei se eu vou assistir a contagem regressiva. Que eu tô morando no Japão, né? Então daqui a pouco é a virada do ano. Talvez eu interrompa um pouquinho. E é isso aí. Eu falei que ia fazer os side quests, mas acabei não fazendo. Então vou fazer side quests depois. Vou primeiro avançar na historinha. Tudo bem? E eu acho que pelo delay que teve, eu acho que a cada meia hora eu vou tentar. Como é que eu faço pra reconfigurar aqui? Talvez eu. De vez em quando eu vou tentar reconfigurar aqui o. Reiniciar, porque eu não tô checando o tempo todo o som. Porque se eu ponho o headphone, não sei porquê, mas buga o sistema. Eu não vou resolver isso. Tenho preguiça. Certo. Então vamos lá. To send a message. I heard Otto barking at his lot earlier. Rapidamente, vamos lá, vai. Deixa eu conversar o que é isso. Ah, you're back. All done? Wonderful. Ah, sério? Eu terminei? Here, your reward, as promised. Ok. Dinheiro eu não preciso, viu? The hideaway's Eu não quite compro something. nada. Everyone has their place. A fact we are proud of, believe me. I'm glad you've witnessed it for yourself. You have your place too, of course, as you have just so capably proven. And you will always have a place with us, should you desire it. Eita, que It's kind of you acolhedor. to say so. It is the truth, and not a soul among us would deny it. I look forward to all that you will bring to our little community. Que cara é essa? Sorria. Ah, eu ganho experiência com esse tipo de coisa. Talvez eu tenha que fazer mesmo. Tá bom, eu faço depois. So you're really going through with it?
Yes. Sis been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Segundinho. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. But that's God's for you, innit? Still, might work to our advantage Talvez on eu this occasion. incline a TV pra cá. Wars breed chaos. On the front lines and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This. Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send a Stolas in the morning, let her know you're coming. We go way back, and she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but who is this dame, and where will I eu find preciso her? saber, né? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. Não, eu não A sei. woman. Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Ok. Tá bom. E eu vou... Quem é? O quê? O quê? Fala! Fala alguma coisa. O que você quer? Online reports are now available for viewing by speaking to God. Que botão é esse? Online reports content. Mess. Não entendi, mas tudo bem. Não entendi, mas fala alguma coisa aí. Now to find Gav. Oh, you're the new lad, aren't you? Yeah. Goat at your service. Well, at the hideaway service anyway. Otto's put me in charge of reading through the Tá muito reports texto. sent in by Vamos our lá. allies and picking out any problems that might warrant the attention of the curse breakers. Or any other willing volunteers. And there's no shortage of problems, I can tell you. Or maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Nossa. Reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness are their own reward. But if that ain't enough, these have got proper bounties on them and all. Vou ver. Here you go. Ai, preguiça. Vamos lá. Not only find new quests. Entendi. Ah, entendi. Sério? Travel? Entendi, cara. Eu quero até testar, mas se eu apertar aí eu não consigo voltar aqui. Posso tentar? Vou testar uma vez. Sério? Vamos primeiro voltar. Right. Não, desculpa. Eu queria a Fancy giving segunda us a opção. hand? Me? Tá. Aham, blog. Outro. The way I see it.
Like across the twins. Okay. And if it sounds like someone out there needs our help, I make note of it. So, what'd you say? É, tem uma aparência suspeita, mas é um bom rapaz, é isso? Tá bom. Se ele diz que é, então tá. Então vou deixar. Come back soon, eh? Deixa eu ver agora onde eu estou. Certo. Good to see you. Here you go. Vamos tentar. Vou testar. Vamos ver, né? Oh, meu Deus. O que eu fui testar, cara? Tá, espera um segundinho. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, you're Sid's man, if I'm not mistaken. Couldn't trouble you for some assistance. That depends. Some new bearers from Oriflamme just arrived, and it cost Master Quentin a pretty... Man must have been a bloody tyrant. They're E probably o que terrified. que eu posso fazer então? You're probably right. Dare say it'd take a... So, will you have a word with them? É pra eu ir conversar, é isso? Tá bom. Try. Estou. That'll do me. Tell them they're safe, and that if they need anything, I'll let them know. appreciate it. They're sitting over there, taking a long overdue breather, looks like. Tá bom. Bizarro. Sério. Tudo bem, eu converso. Vai demorar? So you're the new arrivals. Is there anything I can get you? Calma. You're safe here. They don't punish people like us for speaking our minds. Truly. I'm hungry. My sister too, we're starving. Wait here. I'll fetch you something from the tavern. Definitivamente. Thank you. Eu nem uso dinheiro, então. You stay here and rest. High Potion basta? High Potion eu tenho de sobra. É pra pegar comidinha, é isso? É pra pegar... Pra pegar comidinha? Onde tem comidinha? Comidinha. Cadê? Cara, eles estão com fome, né? Estão com fome. Mas... Brother, did you see? Não é pra eu ficar fazendo subquest agora. Onde tem comida? Me dá comida. But how did the Espera. grocer know his daughter had been Silêncio. stealing up to the vineyard to see the lad? Eu sei que não é desse lado. Eu sei, porque é verde. Eu sei que verde não é o... Não é a resposta. Ah, então não é... Não. Vamos descer. Tá tão claro assim. 31 metros. Vamos lá então. Tá tão escuro aqui dentro. Sun's setting fast. They'll all be back from the vineyard soon. Vamos dar, me dá alguma comida aqui, ó. Me dá alguma comida. Qualquer coisa, tá bom. Ah, if it isn't Sid's young Protégé. protégé. I'm looking for a bearer called Randall. I hear he's been Ah, coming eu to you for totalmente já work. tô confundindo todos os Was side expected quests, back at mas the tudo bem. hideaway some time ago. A friend of his asked me to check on him. Randall, you say? Da porta? The porter. Onde Yes, tá? yes, I know him. Delay. And I I gave can't him say I'm notes. surprised if he has been delayed. I gave him enough to do. Tá. E? Though, thinking about it, he should probably have been back by now. I'll go and look for him. Where was he headed? He was to meet an associate of mine to the south of here, on Lorbert's Pass. I do hope nothing's Ai, meu happened to Deus. him. Esse side quest não vai acabar. Oh, meu Deus. O amarelinho, oh, meu Deus. Can I have another cup, que é? Daddy?
E agora quem é? Qual I'll side have 2 quest? plates of whatever you're serving. Sorry. We've enough mouths of our own to feed without tending to the wants of Que é outsiders. isso? Você tem sim. It's not for me. It's for some new arrivals. Me dá, vai. Oh, my apologies. I didn't see the mark. So you're a comrade? Comrade. Well, in that case, you may have whatever you require. Take all the bread and wine you want. Não precisa de That's really tanto all assim. it takes. One look at the innkeeper's mark. Of course it is. I do as Master Quinton commands, as do Ok. you. And Master Quinton commands that none of his favoured guests be left Quinton. wanting. Well, don't keep our new comrades waiting. Take what you need and see that they eat their Basta, acho que fill. basta, hein? Eu gosto desses pães meio duros. Bread and wine. Pão francês. Hopefully this will be enough. Pão francês não é duro. A casca que é durinha, né? Uma delícia. Delícia. Vamos lá então. Dar comidinha pros novos amigos. Eu não vou fazer side quest, eu não vou fazer. Só vou fazer esse aqui que eu senti pena. Eu vou fazer em main quest hoje. Acho. Quero. Yeah. Bread and wine from the tavern. Tá, pode dar. Não precisa nem perguntar. Nem tinha opção pra cancelar. May we? Truly? Vai. Vai em frente. É bem bom ver gente comendo com gosto, né? Eu gosto de ver gente comendo. Such plenty. Never in all my days. Brother, this place is like a dream. Nem tanto. We sat and no one shouted. We ate and more was offered. I know. I can't believe it. Tomem banho, You're free now. roupinha. And the next time you're hungry, you need only ask to be fed. Thank you for everything. Thank you. Não agradeço tanto, não. Não precisa se curvar tanto a mim, tá? Nem a ninguém, na verdade. Mas tudo bem. De nada, viu? Se cuidem. Happens to us Se cuidem, tá bom? Vou indo, tá? Nothing Tchau, bad, tchau. I Se cuidem. promise. Not ever again. Tinha esquecido. Esse jogo não. PlayStation às vezes causava tela preta. Tinha já até esquecido que acontecia isso. But how did the Na minha grocer TV. know his daughter had been stealing off to the vineyard to see the lad? Acho que o jogo que mais esse tipo de coisa acontecia era o Resident Evil. A cada não sei quantos segundos o jogo dava tela preta. E... Oh, vocês aqui? Oh, onde que eu... Onde... Hein? Calma aí. Calma aí. Que é isso? Ah, delícia. Posso fazer mais? After it. Ah, fofo. Fez som do controle agora? Good Rapaz. boy. Tá saindo som do controle. Quer ver? Acho que nem deu pra ouvir direito, mas tudo bem. O que eu faço? Local map. Calma aí. Gente, eu me perdi. Posso ir pro Obelisk. E eu posso viajar pra Marta, não sei o que. Quero avançar na historinha. Como é que eu faço? Onde tem um obelisco? Lá. Mas tem alguma coisa aqui. Taco. The courier said his pack might have split while he was Taco. passing through the bales. I better keep my eyes open. Saco. Eu só quero avançar na história. Mas tá tão perto. Oi, desculpa. Errei o botão. Lost Supply. Looks like I'm in the right area.
Vamos lá. Ué, tem mais? Ei! Tem mais, né? Onde? Lá, é isso? Pronto. E onde mais? Oh, não. Agora é longe, em 300 metros. Tem 30 metros. Cadê? Cadê? Ei, desculpa. A little overdressed to be picking grapes, aren't you? Are you here for Master Quentin? I'm looking for a letter someone dropped nearby. I don't suppose you've seen it. Can't say I have, sorry. Well, if you do... Come. Wait, I did pass a dog with something in its mouth a little while back. Could have been a piece of paper. No idea if it was your letter, but you never know. Which way did it go? Towards Lost Wing. Seemed well looked after to me. Dare say someone there's been feeding it. To the village, then. To the village. Lá, isso? É pra lá, né? Tudo bem. Cara, eu só quero avançar na história. Só eu ir pro obelisco, na verdade, eu sei. Ele está tão perto das coisas. Cadê? It's looking to be a fine harvest this year. Ah, não. Aí é longe. Nem tanto, né? Nem tão longe, mas acho que não é agora. Aliás, como é que eu desço ali? Aqui, né? Normalmente. Será que eu vou? Mas já tô indo, né? Oh, acabei chegando no outro obelisco. Tudo bem. Melhor do que não saber como descer. Dá pra ir por aqui. Back, are you? Did Master Quentin summon you? The shad's all Caramba! Dá pra pular aqui? Dá. Cãozinho! Me devolve. Cadê? Ah, o papel. Posso pegar? It seems we have our culprit. Sorry, boy. Não morde. Someone's waiting for this. He's waited long enough already. Eu não posso acariciar o cãozinho? Por que não? Por que não posso acariciar o cãozinho? Injusto, hein? Injusto. O mundo deveria prestigiar mais os cães. Só gatos ganham atenção esses tempos. Só gato. Eu sou da facção dos cães, então. Vamos lá. But how did the grocer know his daughter had been stealing off to the vineyard to see the lad? Marchando. E vamos lá. Só vou fazer isso aqui e pronto dessa vez. Tô jogando tipo quero. Daqui a pouquinho eu vou tentar calibrar de novo o negocinho. O que tem aqui pro... Tá, vamos lá. Cadê o obelisco? Hein? Eu não posso... Não entendi. Caramba, como é que eu volto pra cidade?
Como é que eu volto mesmo? Sério. Assim? Ah! Simples assim, cara. Não sabia, não. I heard Otto barking at his lot earlier. Sim, eu sei. Eu sei que tinha o carinha com um ícone vermelho na entrada. Eu sei. Maybe I should just own up to Otto. There you are. Hey. I just got back to the hideaway and thankfully Otto hasn't seen me yet. I don't suppose you, Found the things you dropped. I did. I was so sure they'd be gone. Pronto, achei também. Only a little worse for wear. Como é que eu faço? Confirmar? No more skulking about in the shadows for me then. And all thanks to No you. problem. Losing those supplies was one thing, but if Sid had found out about that letter... Is it about Cursebreaker business? If only. It's from his daughter. She's off studying in Canver, and her letters are all that keep Sid sane while she's away. He never mentioned a daughter. Eu também não sabia. Oh, he's a busy man. And thanks to you, he won't be wasting his time smiting careless couriers with levin boats. So I'd say you did us both a service. Here, for your troubles. Qualquer If there's coisa menos anything you're dinheiro. wanting from Sid, today's the day. He'll be sweet as honey once he gets his hands on this. Vamos lá. Experiência. Dinheiro e blá blá blá. Blá 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 blá. Vamos lá, vamos avançar. Eu faço o side quests depois. Prometi isso faz meia hora, né? Vamos então dar uma reconectada no negócio, no aparelho. Vou desaparecer por um segundo, tá? Assim, será que tá bom? Não sei. Não sei. Mas acho que... Tomara que tenha adiantado alguma coisa. Vamos lá. Well, someone's in a hurry. Vou ouvir sim. Ah, depois que acabar esse evento. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Yes. Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Oh, meu... Is this all of us? Meu grupinho. Actually, Gav won't be coming. Just the three of us, then? Drake said Just he's the key two slave of the us. Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Não tô muito satisfeito. I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Não consigo controlar. Priming an icon comes naturally to a dominance. But then you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was É o once que eu the tenho greatest do shield in Rosaria? Joshua. You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. Por quê? I'll meet you in Northreach in a few days. Não. Vamos juntos. Vamos juntos. You two behave now. Vamos juntos. Gabe também pode vir comigo. Puxa. Tá certo.
Eu tô no hideaway, né? Tenho que ir pra cá. Eu posso simplesmente travel aqui? Posso? Posso. Pode isso? Acho que pode, né? So, we're meeting in Northreach. É onde eu estava já. Will I find Sid and Jill before this dame Damn, finds me? damn. Dizia o cara que uma baita mulher. How did the grocer know his daughter had been stealing off to the vineyard to see the lad? Se não tivesse falado nada, era capaz de eu achar. Mas... como ele elevou as expectativas, provavelmente eu vou reclamar de qualquer jeito. Ei, vou só conversar, viu? Vou só conversar. Só tem branco aqui, né? Wait, that's... Oh, glory to Griga. The You were Griga? the hanged man. I took you for a rogue. Tá falando de quem? If you're a friend of Master Quentin's, then perhaps you'll help me. His vineyard, Lostwing's pride and joy, has been beset by a plague of giant wasps. Oh, And you need someone to solve your pronto, pest problem. batalhas. I do indeed. I've never seen them so far from the forest, nor so mean for that matter. Aí é fácil, I aí é suppose the fácil. smell's got them worked up. And little wonder. This'll be the finest crop we've ever known if the fiends don't eat it first. I tried chasing them off myself, but they won't flee from the likes of me. And if I don't bring those grapes in for pressing soon, Master Quentin will have my guts for garters. You look like you can handle that blade of yours. Will you put it to use for a comrade in need? Please. Rid us of these wasps so I can be about my business. Pode contar comigo. Vai, vamos lá. All right. I'll see to it. Ok. Oh, thank you. You'll find them over at Gotan's bales on the edge of town. And hurry, Lostwing needs those grapes. Você come muito. Não ficam com sono, eu fico. Good boy. Vamos lá. Né. Cadê o... tem que sair, tem que sair. Deixa eu ver o mapa. Oh, meu Deus. Dá pra ir por aqui ou eu tenho que... não, tá certo. Então... vamos por aqui, vai. Deixa eu tirar a meia, tá quente. Tá quente, cara. Eu nem tô com o ar-condicionado, quer dizer. Ar-condicionado ligado. Na verdade, lá fora tá um dia frio. Mas aqui dentro de casa o PlayStation 5 aquece tanto. Mas aquece tanto o espaço. Vamos lá. Vamos lutar rapidinho. Um segundinho. Vamos lá. Só pra mim. Só pra me aquecer, vai. Pô, tinha muito bicho aqui. Nível 15. Nem compensa lutar, né? Nível 15, cara. Vamos lá.
Até que é mais longe do que eu imaginei. Tá, vamos lá. Todos os objetivos são longe, sim. Vamos lá. Botar. Botar. Queria testar. Isso aqui é testar, desculpa. Não se sacrifica a vida de alguém. The soldiers used to speak of a brothel, but that was north of the checkpoint. I hope the dame has friends in the south. Vamos lá. Isso aí. Cara, eu jantei, comi tanto que estou com sono. Inacreditável. A moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? Que você sabe? Quem é You're the você? dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you, can't I? Pode acreditar. You can trust me, yes, but why would you? Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Fala direto, vai. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested. Unless... Unless. Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. E o que seria? Wait, what? Boa imagem, né? Aqui. Né? Não é bom? Esse pôr do sol. Tá bem legal, né? Deixa eu só me esticar porque eu tava sentado faz muito tempo. Vamos lá. Deixa eu reiniciar de novo o aplicativo para ver. Vamos lá. Que tal? Se o som tava ruim, será que não melhorou? Eu não sei, nem sei se estava ruim, eu nem chequei. Vamos lá. Speak to Isabel. A dama. Vai. Fruit's not getting any fresher. Cadê você? Fala, vou tentar obedecer. What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded.
Oh yeah, the men who gave me this are no more my masters than you are. But it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Teatrinho, tá bom. Eu vou obedecer. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Opa! Oi, hold up. E agora? Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Get out of my sight, filth. Dá um soco nele, vai. Só um soquinho. Não custa nada. That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement. Oh, as do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. Doesn't seem like I have much of a choice. Vamos lá, nova cidade. Vamos lá. Primeiro historinha, vai. Well then, Soldados I e suppose you'll need a little something to remember me by. moças. Que tipo de cidade é And if essa? anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling. Clive. Welcome to the Vale. Vale. Cabaré? É cabaré aqui? Posso entrar? Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Você tava reclamando That até was the agora. whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You mentioned a favor. Qual é? What is it you'd have me do? O que eu preciso? Você devia ter perguntado antes, hein, Clive? If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. Quem? One of my girls. Onde Tatiana está has been ela? gone for several days Tatiana. now, having left no word of explanation. And I've begun to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. Though I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, Sim, take bom, this. vamos lá. Seal obtained. Moonstars. Proof of that trust. And hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. Ok. Pode deixar comigo. Não sei onde está. Ah, mas será que main quest achar essa Tatiane? Espero que não. Ou é? Você é Tatiane? Não. You wear the dame's brooch. She must trust you. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. Ah, é main Still quest. missing then?
Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared? The day before. She was in tears. Okay. She'd lost her comb, a gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan, and she looked upon the dame as a mother. Conversou. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatienne shared a room. Her chambermaid may have seen something. She's over there, sitting by the pond. Thank you. Oh, meu Deus. Let's see what her chambermaid can tell us then. Oh, meu Deus. Tem que ir pra lá e pra cá. So you're the new escort the girls have been talking about. Sim, sou You've eu. already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work begins later on tonight. I'm told you share a bedchamber with Tatienne. Did she say anything to you before? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She did mention a name, but I know exactly who she meant. You do? Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guil he earned on Tatienne, and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. But the dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. Find him, and you'll find her. Tá certo, eu vou ter que achar esse cara. Onde está esse cara? Por favor, ainda joguei. Veja tudo indicado. Eu posso entrar? Se eu achar, eu posso entrar na cabaré. Posso, né? Boa. Promessa feita, promessa cumprida, hein? I haven't seen you around the Vale of late. Onde será que eu tenho que Tell me ir? you've grown tired of us. Desse lado, certo? Acho que sim. Acho que sim. É você? Sério, seu stalker? To the Vale? I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel, Branded? Fuck off. Hold your tongue. He wears the dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. I Yannick. haven't seen him around lately, though. On account of him being in war. Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. Cara, que é jogo pra adulto, hein? Moore is the last village on the Então, road to Oriflamme. a ambientação. I should let Isabel know where I'm headed. Tem que ir pra lá e pra cá. Vamos lá. Yannick. Onde você está? Aqui? Clive, tell me you bear good tidings. That remains Ainda to be seen. não. Estou no meio do negócio. Ainda não acabei. Oh, Tatienne, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moore. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moore to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moore are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moore who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. Bertrand in Moore.
É desse lado mesmo? Think I might see you tonight? Desculpa. Eu consigo. Não, não consigo. Eu consigo? Não, não consigo. Ei, sai daqui. Sério? Sério? Mas desculpa. Vamos lá. Ei. Ah, achei. Totalmente não tinha encontrado. How many bearers suffer to keep your granaries full? Sick 'em, Torgal! Vamos lá. Vamos na azul, vamos na azul. Não? Eu aperto, não aparece. Então de repente não. Vamos lá, vai. Vamos lá. Senão não avanço nunca na história. Windmill. Ups. Longe, hein? Tudo bem. Ele não cansa. Bom. Sim. Indiano. Como é que é, pessoal? Como é que vocês são? If the people of Moor are as intolerant as Isabel says, it's no wonder the Empire never sent my unit here. Certo. It's my turn. Let me try. Come on, give it back. My dad É uma cidade normal, tranquila, hein? Vamos lá. Que horas são? 22h44. Daqui a pouco acaba o ano, né? Ano trabalhoso. Cansativo. Ano perigoso. Muitos arrependimentos, mas tudo bem. Gente. Daqui 1 hora provavelmente vai acabar o especial da virada aqui no Japão.
Eles deixam sempre, tipo, 10 minutinhos livres. Livres entre aspas, mas pra contagem regressiva mesmo. Então tá. Vou jogar um pouquinho mais, mas deixa eu descansar um segundinho. Vou descansar um segundinho. Se eu escrever isso aqui, vocês vão entender? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. E se eu... Assim. Deixa eu mudar o texto. E se eu mudar pra... Acho que agora sim, vai. Assim vai. Melhor, né? Um segundinho, tá?
Tô de volta. Demorei. Dei uma descansada pra me atualizar sobre as coisas. E o que eu tenho que fazer mesmo? Ah, eu tava procurando Tatiana, tinha esquecido. Vamos lá então. Eita, essa velha infante Tatiana. Onde esse cara? Ah, não tinha visto. Are you Bertrand? The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then. What is it? One of her courtesans has gone missing, and I need to find her. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarreling with a soldier. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Ooh, yes. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. Vamos lá. Vamos conversar com a Isabelle. Ainda não? Vai me dar mais informação. A branded? Where's your master? Must I call for a constable? I come to you from Northreach, at the behest of the dame. Perhaps you've heard of her. Why, of course I have. I am the good lady's servant. What is it that she requires of me? Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few days ago. A soldier with a scar over his eye. Yes. Yes, that's right. Yani. He had a Como que é o nome? coat which Esqueci. he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. Então ele está Although it com was an como? antique, it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value and was quite vehement about my appraisal. I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new comb, albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound. Cara, que longo. But as it happens, this Resume. one did. Yonder ruins, strange as it may sound. My thanks. Not at all. I would do anything for the dame. Anything. Be sure and tell her, won't you, that I was helpful. I mean, most helpful. Certo. Agora... Sinceramente, eu não li, mas eu não lembro mais nada do que o cara falou. Tudo bem, né? Que isso? It smells of death here, Torgal. Wolves. Ok. We can't let them get any closer to the village. Vamos lá. Get him, boy! There, boy! Get him! Get him, boy! Sick of Torgal! Não pode. Eu sei que não tá pedindo mais. Mesmo assim. You know what to do, boy. Get him, boy! Over here. Sick of Torgal! Mais um pouquinho. Isso. Assim, hein?
bodies. A man and a woman. Vamos ver. Eita. Tem coisa acontecendo, hein? Well, the wolves have been busy. But the blood is long dry. Quem então? Papelzinho. Ah, não, é o cão. So it is you, Oh, meu Deus. Tatian. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to see every night. You said her name was Oh, meu Tatian. Deus. You. Did you follow me? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. I was sent to find Yannick, Yannick. eu da... By the looks of things, I have. We both found who we were emocionório é searching isso, for. né? Nah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man Oh, and meu kill Deus. him. We know it's all talk, but then he disappears off to more for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatian is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for Cara, is that the texto dame longo. doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. I need to tell Isabel. Tatiana e o Yannick. Perhaps the comb will give her something to remember Tatian by. Tragédia, né? Coitados. Weren't expecting any new brand until Okay. the new move. You don't think he's a deserter, do you? Vamos lá. Aguenta firme, viu, Isabelle? Aguenta firme. If it was a Desculpa interromper. You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you, but you needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? Fala, pode falar. Não tem jeito, né? Desculpa. I see. My dear Tatian. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatian. Vai devolver I o believe it was yours. quente. Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre. Meteorito. Bom, provavelmente vou precisar disso. De monte. I should go. Before you do, I have one last gift. A token of my thanks. The veil
counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Or to mention the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Okay. Take care, Clive. Vou tomar cuidado sim. And thank you again. E vamos lá. Eu tinha desligado o ar-condicionado porque estava quente. Agora eu tô com um pouquinho de frio. Vou ligar o ar-condicionado. Opa! Tá. Vamos lá, deixa eu me esticar. Deixa eu sentar aqui um pouquinho. Um segundinho. Indiano. Ai, ai. Tinha que fazer tanta coisa. Consegui fazer só uma parte disso. Ai, na semana que vem já vou voltar a trabalhar. Mas todo mundo igual, né? Mas é bem que eu podia ter gasto mais dias de folga, né? Tem de sobra. Sabe, os dias de folga. Você pode tirar anualmente. Então eu tenho de sobra, mas eu fico pensando, pra que tirar folga, né? Se eu não preciso. Weren't expecting any new branded until the new moon. You don't think he's a deserter, do you? Desculpa. Desculpa. Me engasguei. Tava bebendo água. Eu tô começando a me engasgar. Com a própria saliva. É a idade, né? É, chegando. Tem que tomar cuidado, cara. Tadinha da Tatiane e o Yanni. Fazer o que, né? R2. Vamos lá. Lá. Oh, Sid. Any trouble on the way? Muitos. None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. Trabalho. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking Você the devia back se juntar a nós, viu, Sid? Bonita, né? O que é aquilo? Eu ia chamar... Eu quase chamei de prédio, mas não é prédio. Castelo? Monumento? Monumento, talvez, porque... Provavelmente não deve ter nenhuma funcionalidade a parte de gelo ou cristal. É moda cristal. Tudo isso. Eita, cidade. Cidade complicado, hein? Oh, meu Deus.
Que arquitetura bonita, né? Vou demorar para explorar essa área. Vou fazer isso fora da transmissão, provavelmente. Side quests e outras coisas. Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than it. Cabaré? Brothel. Really? Doesn't seem very private. Não tem problema. Eita! Tudo esse dinheiro? So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. De noite. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrek. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut? Desde já. And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. Valeu? And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut. But that's not important. Sid, if the mother crystals truly are the cause of the blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. Tá complicado, tá complicado. Vamos lá. Meu inglês, força. You raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools. And the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. Realmente, esse jogo é muito sobre escravidão, né? This isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this. Can you? Ih. I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the outlaw. Aye, that'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Não deveria beber também, né? Na verdade. My choice of digs. De confiança, mas tudo bem. It means my deeds will be remembered. I'll gladly play the role of villain. Será que eu vou enfrentar o Titã dessa vez? First, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself. Já? Eu posso? Posso mesmo? É mesmo? Posso? De noite, né? Vai estar tudo escuro. E a minha TV... You have hit the... Não. Não, não, não. Sério? Não posso voltar pra onde? Fazer essas coisas? Aqui? Side quest? É isso? Não vou poder fazer side quest ou o que é? Deixa eu ver de novo. You have reached the pivotal moment in the story. If you continue, you will not be able to return. Voltar no quê?
Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Ah, eu... Não adianta eu pensar, né? Porque eu não sei o que vai acontecer. Mas provavelmente, vindo desse jogo, provavelmente não vou poder voltar atrás em sentido de... qual o sentido? Mas provavelmente não é... Não é possível que eu não consiga mais voltar atrás no side quests nesse tipo de jogo. Provavelmente eu não vou... Vai acontecer alguma coisa com os... alguns personagens, né? Alguns principais. Morrer, se machucar, virar inimigo ou se tornar aliado. Deve ser isso, né? É só salvar antes. O que eu tô? É só salvar antes. O que eu tô preocupado com? Que bobagem. Como é que eu salvo? Deixa eu salvar. Como é que eu saio daqui? Como é que eu... Deixa eu voltar aqui, vai então. Como é que eu salvo? Sistema. Save. Vamos salvar aqui. Tá. A gente tá quase virando o ano. E o que eu tô fazendo? Eu tô jogando Final Fantasy. Ah, tudo bem. Tudo bem. Certo. E agora sim eu vou open world map. Vamos lá. Qualquer coisa eu volto lá na história. Yes. Ou pode ser que indique que vai demorar muito pra terminar essa fase também. Drake's Head. Drake. Bonito, hein? O carregamento é muito rápido, né, desse jogo. There are not nearly enough men here. Then it's fortunate the city guard doesn't take sentry assignment as seriously as you do. This bodes well. This won't be a first. This may not be such a terrible plan after all. And what exactly is that supposed to mean? Only that your last secret shortcut was nowhere near as secret as you claimed. Yeah, but that's half the fun of it. Life's too short for perfect plans. Cara. You want a plan that'll keep you on your toes, stop you growing old and complacent. Worked for you, has it? Clive, my boy, even life's smallest challenges offer the opportunity to grow and to change. Mas é muito importante pra deixar de qualquer jeito. Allow them to suffuse your Tem que ser. heart with a deep sense of fulfillment. Segundinho. Narrowly escaping death at the hands of an enemy is not my idea of fulfillment. Segundinho. Ok.
Ok, então, vamos ver. Então eu ouvi, tinha pesquisado, eu tinha conversado com um colega. Como é que eu volto aqui? Deixa eu reiniciar esse jogo. Como é que eu reinicio aqui? Não. Não. Espera um segundo. Ué, o controle tá... Um segundinho. Como é que eu encerro esse jogo? Não sei encerrar o jogo. Não sei. Como é que eu encerro esse jogo, cara? Eu quero recarregar. A questão é essa. Deixa eu... E se eu apertar quadrado? E se eu apertar triângulo? E se eu apertar C? Se eu apertar aqui. Voltar o jogo. Não entendi. Como é que eu não sei encerrar o jogo? Não tô entendendo. Achei. Desculpa, tá? Eu simplesmente podia ir pro sistema e carregar, né? E eu tinha salvo aqui, né? Provavelmente. Deixa eu ver. Isso aqui não é o outro save. Tá, legal. Vamos lá. Vamos lá então. Vou ter que fazer todos os side quests agora então. Que a história fique pro ano que vem então. Vamos lá. Tava ansioso pra continuar, mas tudo bem. Vamos fazer os side quests então. Meu colega que recomendou fazer isso, então vou fazer isso então. Saquinho. Fazer o que, né? Estou indo pra onde? Eu tô tentando ir pra cá? A pé? Não posso. Deixa eu ver se eu consigo via... Vamos tentar abrir todos os 7 coisas aqui atrás, então. Vamos voltar aqui. Tô olhando pra trás, então tá errado. É pra cá, é isso? Eu tenho que entrar... Consigo entrar aqui? Eu posso entrar? Eles deixam entrar? Como que eles deixaram? That's the day done then. Drinks and the veil. How about the veil, then drinks? Vamos lá, então. Aliás, deixa eu recarregar o negocinho. O aparelho. Um segundinho, só pro... Ok. The markets are a veritable teeming with vermin. Ugh, you need not remind me. Their incessant chittering is ringing in my ears even now. Vamos lá. Excuse me. Excuse me. I Ok, vamos lá. I cannot
cannot help but notice you bear the moon and stars. Eu? So you are Moon an and stars. associate of the dames? Might I The trouble you for bed. some assistance? You'll be rewarded, of course. And who exactly would Depende. I be assisting? Oh, forgive me. I am Etienne, a humble Etienne. merchant, though fortunate enough to count the dame among my acquaintances. I have business beyond these walls, but the guards have grown somewhat suspicious of my comings and goings of late. I was hoping someone might be kind enough to go in my stead. And who better than entregador. someone in the employ of the Vale's proprietress? Would you Uma be vez só, hein? willing to help a fellow in his hour of need? Vai, vamos lá. Why not? Marvelous. Why not? The Porque não task tenho is tempo. simple enough. Pass through the gate and deliver packages to a few of my most valued clients. There are 3 in total. A grocer, Grocer, an apothecary, and a distiller. You need only mention that the items you carry are fresh from the master's table. Nothing dangerous, I hope. Espero que não. Não vai Why, falar. of course not. Merely trifles which folk beyond the checkpoint are keen to get their hands on. Olha, Square. Though I cannot prevent you from peeking, I advise that you don't. Strongly advise. Um segundinho. Um segundinho. Ih. Agora travou outro negócio. Deixa eu... Um segundinho, tá? Agora o meu corpo travou. Ih. Bom, vai voltar daqui a pouco. Vamos lá. O número. Oh, quantos amarelos. Oh, meu Deus. Eu tenho mais. Oh, meu Deus. Quanto mais. Ai, meu Deus. Eu acho que tenho que recalibrar. Vamos lá. Só 3 segundinhos. 2, 1, 0. Tá certo? Acho que sim, né? Vai, conversa comigo. Sergeant's got it in for us. Ah, vocês de novo. Where's your commanding officer branded? Don't you know the training grounds are for real soldiers? Luta então. Hey, you lost or something? Sorry, but the Imperial Guard's got no use for your kind. The infantry always needs more bodies, though. I'm just passing through. Sério? Don't bloody believe it. The bastard's wearing the moon and stars. That'll be why he's strutting about like he owns the place. The Dane laughed when we offered her our protection. You reckon this prick's really worth a couple of the Emperor's finest? I dare say there's ways of finding out. How Luta. about it, Branded? Care to show us how you earned that brooch? I'd rather not. Oh, no doubt. Only chivalrous souls that we are, Robin and I need to know the dame's being properly looked after. O quê? É pra eu lutar? Eu posso lutar? Fine. Fine. If it'll put your mind at ease. Oh, and just so you know, I won't be holding back. I suggest you don't either. Eu também não. Take a moment to get ready if you need. Agora? Vai começar agora? Já? Whining about an unfair Posso? fight. Vai começar? Vem. E? Posso começar? Now, let's get the measure of you, shall we? Shall we? Ok. If that's what you Não want. tenho nada pra me preparar mesmo. Cocky bastard. All right, let's be having you. Vai. Oh, and when you go crying to your mistress, tell her it was Leon who gave you the pounding. Vamos lá. Use all the
the dirty tricks you want. All right. So you know one end of a... Tudo bem com você? Ainda pode continuar? Sério? Fuck me. What the hell are you playing at, Leon? Ah, so it's a real challenge he wants, is it? Fine. Vem, pode ver os dois juntos. Sword up, bearer. Let's have some fun, shall we? Vai. Not a bearer. Win the dame's favor anyway. By knowing when to hold my tongue. Cara, você não pode fazer isso. Como é que o ser humano vai lutar contra essa criatura? É absurdo. Tem que pegar leve também. Não. Can I go now? Yes, go on. Gosh, the bastard didn't even break a sweat. Ai, fraco Dame's mesmo. man or no, he's still a branded. Best hope the sergeant never hears about this. Yeah, not after the bollocking he gave us for missing drills. Ih, Might tem be the gente old side of the ligando, point. me ligando. I'll leave Vou you to atender it. depois. Yeah, good bloody riddance. At least we know the dame's in safe hands, I suppose. Do us a favour. If you have to tell the dame about this, tell her we got a good few hits in, eh? Ai, eu ligo de volta daqui a pouco. Vai estar vibrando o celular. Tomara que não pegue o som. Meteorito. Eu vou, acho que, interromper daqui a pouco para poder ligar e conversar com as pessoas. Deixa eu só... Ou eu interrompo agora, daqui a pouco. Vou interromper daqui a pouco então. Vou encerrar rapidinho, um segundinho, só porque eu preciso telefonar. Mas deixa eu só atender essa moça. Moço, desculpa. Desculpa, não fica bravo. I don't know how a bearer came by the moon and stars, but thank goodness I found you. Can I trust you to be discreet? Yes. About what? About this. About what I wish to ask of you. About the fact that I, a humble creature, assist the Dame of the Vale in her endeavors. As unlikely as it may seem, there are those within the upper echelons of Sambraquois society who find the Empire's treatment of bearers to be barbaric. All right. But what do you want from me? This town is carried upon the backs of its bearers, and yet many would see their servants starve. Not for the want of coin, simple fare cost little more than a pittance, but to revel in the suffering of others, a simple act of cruelty. Contemptible though it is, my countrymen would sooner cut off their noses to spite their faces than see their bearers fed. And despite my best attempts at secrecy, my efforts to dole out comestibles have been noticed. Which brings me to my request. The brand upon your cheek affords you a certain freedom. A freedom I could sorely use. Tudo bem. Fine. Me fala o que. Eu não posso aceitar antes de saber o que eu faço. An extra meal may not seem like much, but it will make all the difference. Here, deliver these, but keep them hidden. Me fala isso antes, cara. Tem que me falar antes. Como é que eu... What food I can provide goes where the need is greatest. And today that happens to be the barracks. Three Cara, quanto side quest, overworked cara. and underfed. Not permitted a moment's rest.
It's no wonder so many die before their time. Tragic, true, but do not let anger make you careless. People will view this act of mercy as an undermining of the Empire's authority. Be discreet for both our sakes, and for the sake of those we feed. Oh, and when you're finished, a word in the ear of one of the dame's girls would be appreciated. You won't be staying then? I'm afraid not. I am expected back in the capital, and have already risked much speaking with you this long. Cara, eu não pude ler nem ouvir, eu tava escrevendo umas coisas. Crystal's curse is bad enough. Um segundinho, eu preciso telefonar. Então vou me interromper rapidinho, tá? Um segundinho, deixa eu escrever aqui então. Cadê? Vamos lá. Pronto. Interrompendo para bater papo. Que absurdo de título. Então tá, vamos lá. Vou tirar o som. Um segundinho só.
Pronto, estou de volta. Porque é tipo meia hora fora. A minha intenção era só uns 5 minutinhos, mas enfim, acabou virando o ano. Virou. Tudo bem. Deixa eu desligar o som aqui. O meu headphone dá interferência na transmissão, não sei porquê. Ai, desculpa. Vamos lá, o controle meu já tá amarelo do PlayStation. Então vamos lá, vou recomeçar, ok? O que é isso? Read? Né, não vou ler não. Ei! Cara, ou o número das coisas que eu tenho que fazer. Você tá de brincadeira, cara. Cara. Um por um, vai, um por um. Friend of the people. Vamos lá, um por um, vai. Ai, meu Deus. O que é esse 90Y? Yards? Por que não tá metros? Eu que mudei? Não, né? Espero que não. I have something for you. Por que ela não quis nem me olhar? From the Chamberlain. Thank you. You need to leave. Now. Please. Tá bom. Branded! Who told you to rest? Stoke those damn flames! And you! If you've got a message for me, out with it. If not, return to your post. Já vou indo, não se preocupe. Tadinha, tomara que não tenha levado bronca. Get out of my forge. If I'd wanted another bear, I would have sent for one. You branded are nothing but a nuisance. Feckless Que foi? Seu. Você vai ver só. Por que não tá metragem? Por que não tá em metros? Eu que mudei? Fui eu que mudei? É culpa minha? Eu quero metros. Como é que eu mudei isso? Como é que eu mudo isso? Bom, tudo bem. Eu não sei o que é esse Y. Yard? O que é? Diz pra eu seguir reto aqui. Are you waiting for it to heal on its own? Hurry up! Eita. Coitados, né? Looks like now's not the time. Não? Pra mim parecer uma belíssima chance. Get on with it! You want to bleed to death? Oh. Olha. É fonte de luz mesmo, que legal, né? Tá, então vamos deixar pra trás. Mas quando é que ele vai poder me atender? Vamos lá. Você pode me atender? Tá secando. Food prepare for macio for 3 overworked. And the fed bearers employed. Oh, que legal. Que legal. Not half as much as I need this. Thank you. I don't eat it here, though. Not where anyone might see. Has it always been this bad? Oh, it was worse before the Chamberlain. I'd be dead without him. Me and many others. That's something at least. Tomara que essa história desse jogo caminhe para o fim da escravidão, né? Espero. Aí já posso? Já posso? Você está preparado? Está preparado para
Ainda não? Agora sim. Agora tá sim. Vamos lá. Tadinho. Coitado. Here. It looks like you need it. Come. Loucura, né? Ah, esqueci de falar, Clive. Feliz ano novo pra você também. If I don't go now, they'll beat me. You need to rest. But I won't. I've wounds to heal and bones to mend. Cara, What are your coitado. own hurts? Then wait. That's when my hunger. Thank you, though. Vou dar um jeito no chefe então. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho que vou dar um jeito no chefe. Cadê o chefe? Cadê o chefe? Cadê o chefe? Ele não vai passar do ano. Cara. Você para de reclamar. Para de reclamar. Gente ruim. Gente ruim. E vamos lá. Friend of people. Ok, vamos lá. Vamos por aqui. Cadê? Aqui? É. Vou direto aqui. É aquele 80 não sei o que. Ah, não é. Mas desse lado. Onde? Ah, apareceu. All right. Business or pleasure? No, business. Though not my own. The Chamberlain put me to work delivering food. Ah, so he found someone to help him then? Yep. Just as well. I hear his friends back at court have been taking a little too much interest in him of late. So he really is a Chamberlain? There was a time when he was the Vow's most illustrious customer. Us girls thought of him as a generous uncle. He was one of the only people round here who seemed bothered by the way the Empire treats its bearers. Rare for one in his position. A fact not wasted on the dame. A little nudge from her is all it took, and he became the patron saint of Northreach's starving masses. My sisters and I may have lost an uncle, but bearers are being fed for a change, so we don't grumble. Much. Glad to hear it. Gives you faith, though, doesn't it? To know there are people Como é out que there tá like funcionando him. essa roupa das And moças? you, for that matter. It's no wonder the dame's got a soft spot for you. I better be going. Better. Quest complete. Nem sei exatamente o que aconteceu, mas tudo bem. Ok, obrigado. O problema agora eu tenho que... Vixe, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Clive. Trabalha, trabalha, trabalha. Oi? All from Dalmekia. É você? There's nothing here for your kind, Branded. Você quer apanhar? Come on now. Shoot. Chu I have a você. delivery from Etienne. Fresh from the master's table. Opa. Vai lá. Toma. Pode jogar na mesa. Why didn't you say so? Eu falei agora. Times are hard. But this here'll make them less so. For a while at least. Sorry about the welcome. Meant nothing by it. You wait right here. Here. You can tell Etienne. Eu tenho que ir até a dama de novo. Perfume. Perfume, né? Oriflamme's finest. Just as promised. Essence of Rose. Oh, meu Deus.
Oh meu Deus, olha o número. Oh meu Deus, não vai acabar nunca. I have no business with Branded. Well, I have business with you. A package. Fresh from the master's table. I do not know you. Where is the merchant, Etienne? Somewhere the gate guards won't be paying him or his affairs any mind. Fine. Hand over the goods and be gone. O pessoal não é educado, né? O pessoal não sabe o que é ser educado. This is lighter than usual. Branded, if I discover you have played me false... I can always take it back. You will do no such thing. Your master should cut out your insolent tongue. Had you been the tool of any other man, I would see you clapped in chains. Payment. Take it and get out of my sight. Como é que o pessoal pode tratar tão mal uma pessoa? Those cigars are worth more than your life. Do be careful. Eu pouco me importa. Cigarro. Toma, toma, toma. Pode molhar o cigarro, pode molhar. It all smells so delightful. Vamos lá, mais. I warn you now, I don't sell to your kind, whether you have the coin or not. Where's your master anyway? Etienne sent me. Didn't know he had his own bearer. Business must be booming. All right, quickly now, before the guards notice. Eita. Tô começando a me acostumar a ser maltratado. And this is for Etienne. O que é aquele pássaro atrás? Not just any drink. The very best, specially distilled for my most discerning customers. The guards find that, they'll seize it before you can blink. You keep it well hidden, all right? If Etienne likes it, tell him there's more where that came from. For a price, of course. Of course. Of course. Of course. Cigars and spirits. Someone has expensive tastes. Pois é, e eu pouco me importo com essas coisas. How can they afford to maintain them? I suppose there's only one way to find out. Fancy a drop of the Empire? É só falar muito. Any objects forbidden by the throne. Cara, o que tem desse lado? Ah, entendi. Esses aqui. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. Vamos lá, então. Uma coisa por vez, vai. That's the day done then. How about the veil? Word is that the legions are ready into March again. You need not Ah, you Pronto. have returned. Já fiz. O seu bom entregador. Tom, tom, tom. Delightful. The dame will be pleased. You don't say. And would she be pleased to learn what you had to exchange for those items? You mean the crystals? No need to be coy, my boy. Why not just tell me in the first place? An honest man wears deception like shackles about his ankles. I couldn't risk you stumbling under the gaze of the guards. After all, we both know the punishment for dealing in unsanctioned crystals, even such morsels as I provide. And if you don't know what this Então era day's ilegal work may have mesmo. cost you, then, well, I dare say you'll sleep all the better for it. Despite the risk, our friends beyond the wall gladly give their finest and most treasured wares for the paltry crumbs I trade in. I didn't realize crystals were so scarce here. As scarce as chocobo teeth, hence the thriving market for even the scantest fragments. Do you think it vulgar that I profit from the hardship of others? I think you're doing what you believe is necessary. Yeah, indeed. And I don't doubt the dame would agree. A reward for a job well done.
I have the goods I was commissioned to gather, and the guards are none the wiser. I thank you, Ok. as will our mutual você tem pra friend mim? when she hears of how you evaded me. Eu nem olho porque eu... Certo, e agora? Oh meu Deus, oh meu Deus. Fala que eu consigo... Não consigo fazer o arco aqui. Como é que eu pulo? Como é que eu pulo pra cá? Como é que eu pulo? Eu tenho que correr aqui. Ai meu Deus. Que preguiça. Tá bom, vamos lá. Até logo. Já volto, tá? Deixa o portão aberto. Vou rapidinho, tá? 2 aqui, ó. Opa, quanto tempo aqui? Wild Chocobos. Vamos lutar um pouquinho, porque senão vai ficar chatinho demais. E vamos lá. Não alcancei. There, boy! Get him! Sick of Toggle! There, boy! Sick of Toggle! Wild Chocobo. Desculpa, viu, Chocobo? Eis a vida. Nem compensa lutar, eu acho. Pensei que tinha alguma coisa amarela, mas só user interface, né? Pensei que tinha alguma coisa mais boa. Aparentemente não. Toggle. Certo. Oh meu Deus. E você? O que você espera de mim? O que você quer que eu faça? Ah, eu ajudo. Have you seen my Chloe? Não sei, mas eu te ajudo já. Já ajudo. But she hasn't come back yet. Crianças estão num nível extremamente superior. Claro, eu nem sei o que você pediu, eu não li. Eu prometo. Describe her to me. She's beautiful white hair. White hair. She lets me stroke her when I'm sad. She's ever such a good girl. So quiet and kind. And she likes walking in the wheat. I know the fields are big, but she's never got lost before. Oh, she must be starving too. She hasn't eaten anything since yesterday. Por favor, esteja viva. In that case, let's not keep her waiting. Por favor, esteja viva, porque eu já não quero mais esses side quests onde as pessoas estão mortas. Tem aqui os 2. Vamos lá, falar alguma coisa. You work these fields? I need to ask you something. A branded. And an outsider at that, judging by the lack of manners. Why should I help you, eh? You tell me that. Because a girl from the village asked me to find her pet, Chloe. Have you seen her? Chloe, is Pet. it? Oh, little Lisette's plaything. Last I saw, the filthy creature was sniffing about the windmill. That girl's old enough to know she should tie her pet up when she's finished playing with it. Eita, falta de educação. Não é nem questão Off with you de... now. I won't have idle branded underfoot.
Que mundo hostil, cara. Nem sei se eu quero salvar um mundo assim. Windmill, não sei que lá. Blá, 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 blá. Aí? Oi. Aí. Doggy. More brown than white. You're not Chloe, are you, girl? Acho que não. Is that? Por favor, esteja... Não, por favor. Nothing on the job. I hope they don't mind the interruption. Que isso? Oh, meu Deus. The crystal's curse. Chloe, I was calling you. Didn't you hear me? Oh, meu Deus. What? Get up now. You've slept long enough. It's time to go home. Que? Chloe? Why did you already turn into a rock? I only made you do a bit of magic. You knew you were my favorite. None of the other Chloes had pretty hair. It could be months before Dad gives me another one. I have to wait until they're too tired to work anymore. Is that all she was to you? A plaything? Do you really not care that she's dead? She's not dead. She's a rock. That? The crystal's curse? That's just how she died. And now she's gone forever. Giving another bearer her name won't change that. No, don't say that. It's true. And without that brand, she would have been just another girl. Somebody's daughter. Just like you. But Dad said bearers don't have parents. They do. Parents that give them away. Families they'll never see again. But you became Chloe's family when you took her in. Remember that. And remember her. Nem criança presta nesse jogo. Pouco importa agora se você tá chorando. Level of Violence, definitivamente pra você. Quero sacar a arma agora. Pronto. Você mereceu, vai. Não sei se eu quero conversar, mas vamos lá. Não quero ouvir. I'm so sorry, Chloe. Para de ficar fingindo arrependimento. Mata e depois fala essas coisas. Pouco importa. Fica aí choramingando. Up, the lot of you. There's still work to be done. Chocobo. You, Brandon, here, now. You're late. Eu? What kept you? Late for what? Did they tell you nothing? A wild beast is savaging my boy. Well, don't just stand there gawping. Rescue Onde? him. Ué? Boy é garoto mesmo ou quem? My, I see they've sent me a branded with a spine for a change. He's over that way, towards the coast. Go and see that you kill the beast. Pouco importa, mas você pode me dar um pouquinho mais de informação. Coast. Esse aqui. Certo. Esses passarinhos. Ou level of design. A animação fica mais lenta. Frame rate. Posso lutar? Quero lutar. Eu não lembro de ter lutado com muitos passarinhos. Vamos lá, tinha mais um, vai. Não mente pro tio. Tá. Acho que eu devo ter dado jeito.
Quem é esse? The wolf! It's going to eat me! Boi, é garoto mesmo? Eu nem sei se agora... Pensei que podia ter tá falando de algum cachorro ou qualquer coisa. E a pessoa eu salvo mesmo. Deve ser mal educado também a criança, mas tudo bem. Tudo bem dessa vez. Não é culpa sua da criança, né? Fazer o quê? Cresceu nesse ambiente. Nem tô esperando agradecimento, não. Vai me xinga, né? No! You weren't supposed to kill Wolfie. You were supposed to die. Father will have you whipped for this. Bearers aren't supposed to win. They never win. What is this? Your father said you were being attacked. You're not supposed to talk. Stop looking at me like that. We were only having fun. Having fun? Why are you still speaking? Father will hear of this. Loucura, não tô entendendo. Que difícil. Ah. The wolf's work, no doubt. But it's not the wolf that's to blame. Pois é, né? Someone needs to put an end to this before it happens again. Como é que eu posso educar? Vai. Tenta me dar chibatada. Vamos ver como funciona. You, Brad, come here this instant. How dare you frighten my son? You slaughter his poor pet and then have the gall to return, head held high. That wolf was trained. Better trained by far than your worthless kind. You are the entertainment, nothing more. And we are most certainly not entertained. Nor am I. You'll pay for what you've done. See? I told you, he talks too much. It's not right. I don't like him, Father. You're not the branded I bought, are you? How dare you deceive me? Well, the sins of the slave are the sins of the master. Go! Summon the unlucky wretch you answer to. Oh, meu Deus. Devo ser honesto, né? Será que eu devo envolver outra pessoa? Vamos lá, vai. That unlucky wretch would be the dame. I can summon her if you like. Though I doubt she would welcome the interruption. You serve the dame. Why would a woman of her caliber... You look afraid. Well, how do you think those bearers in the field felt? Can you imagine their fear? Their pain? From the look of you, I'd say you're starting to get an idea of the first. Now, if you need help with the second... Father, he's scaring me. You think to threaten us, Branded? The dame's pet or no, I will not abide such insolence. Can't we just buy another hound? A bigger one, a better one. Of course, my son. I'll have the villagers fetch us another. With jaws powerful enough to nip this Branded's head clean off his shoulders. Vai, tenta então, tchau. I'm wasting my time. Desculpa. But I can't just leave those bearers lying out there. They deserve a proper burial. That much I can do at least. É... Continuação da missão, então? É, vamos lá. How many bearers have lost their lives? Ah, e aquela... E a Chloe?
E a Chloe, que eu deixei abandonado perto do redemoinho, como é que fala? Windmill. Tem que eu queria enterrar ela também, então. Desculpa, viu? More victims of the nobles' games. You must be Clive. Sim. How do you know my name? The Dame. I'm in her service, like yourself. Tadinho, dois jovens. Never gets any easier, burying the dead. Is that what you're here to do? The mistress has me see to it that none are left to the crows. Since you're here, can you give me a hand? Gladly. Let's put them to rest. Complicado, né? May their burden finally be lifted. I take it you slew the nobleman's pet? I did. Now I expect they'll find another soon enough. And when it gets here, more bearers will die. How can they think so little of sending us to the slaughter? Simple. Because you are not them. Bearers are tools when they're needed, and toys when they're not. And if one breaks, well, you can always buy another. Still, such attitudes don't always go unpunished. Ah, vamos salvar, vamos salvar. Is this your doing? Of course not. Wolves kill. It's in their nature. Invite one into your home, it's gonna tear your throat out eventually. Same with bearers. Fed or not, they don't lack for fangs. What will folk do when they bite back, I wonder? The realm's less two murderous bastards, and I won't mourn the loss. Here. Não, cara. For their help. Se tinha criança, esse mal educado. Take it. You never know. Our paths may cross again. Till then. Corre. Não tá completo, não. Vai. Será que dá pra salvar? Cara, não tem nenhum evento. Não tenha corpos. Não tenha corpos, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Levou. Pequena mancha de sangue, grande mancha de sangue. É complicado. Vocês não tem nada a falar? You heard me. Shift your asses. O que é essa marca? Aqui, ó, essa aqui. O que é? Bom, tudo bem. O que é mais aqui também? O que é isso? É loja que eu nunca fui, será? Vamos só conversar então. Ver o que acontece. Sério que eu não consigo pular aqui? Tá falando sério? Had another branded drop in the field yesterday. Vamos ver se... Oi, don't touch anything. Pronto. Ah, é isso mesmo. Weren't expecting anyone branded until the new moon. You don't think he's a deserter, do you?
Saudade dessa cidadezinha ali. Mas como tem gente rude nesse jogo. Bom, tá, vamos lá. Uf. Um segundinho. Quanto tempo que eu tô jogando? Pouco tempo ainda. Eu, tipo, já me interrompi 2 vezes, então, tipo, joguei 1 hora a menos do que tá aparecendo aqui, então. Did Master Quentin summon you? Tá certo aqui? Não, não tá certo. Vamos dar ré, vamos dar ré. Vamos dar ré até o obelisco e pra de esquerda. Subida cansa. Desculpa, viu, Clive? Você vai ter que dar uma corridinha. Ora, beledão. That must be the vineyard. A few wasps shouldn't give me too much trouble. Vamos lá. Acho que é melhor usar esse verde, né? Pra puxar. Vai, finge. Vai acabar queimando a plantação, hein? Cuidado. Que sistema louco, né? Pronto. Tem mais. Tem mais aqui. Onde? Ah, tava vivo. E pronto. Vamos lá. Ah, deixa eu corrigir uma coisinha aqui. São 3 segundinhos. 3, 2, 1 e já. Tá bom? Não funcionou, desculpa. 3, 2, 1 e... Ué. Ih, bugou. Espera um segundinho. Começo de ano, tem muitos vídeos interessantes no YouTube. No YouTube com YouTubers diferentes. Ops, bugou? Bugou um pouquinho, mas tudo bem. Só um pouquinho. 3, 2, 1 e já. Tá bom.
Looks like that was the last of them. E aqui tá ótimo agora. Um pouquinho longe, mas vamos lá. Eu não vejo nenhum detonado, walkthrough. Nenhum wiki. Não é nenhum tipo de orgulho, mas aqui dá preguiça. Mas fica fazendo isso, aí eu acabo perdendo as coisas que... Did the grocer know his daughter had been stealing off to the vineyard to see the lad? Acabo perdendo algumas coisas, né? Coisas que não tem volta. Lembro disso. Tá, eu posso descer. Deixa eu descer. Aí é. Those wasps won't be interfering with your harvest anymore. Oh, thank you. Master Quinton would have had my head if I'd lost the crop. I'd say you've earned a reward. Our Gotand Rouge fetches a handsome price among the rich and powerful of the realm. We use that money to keep our comrades fed and imperial wolves from our door. The vineyards were Master Quinton's idea. He wanted to give bearers a place to work, a place where they'd be safe. Well, he certainly seems to have done that here. I'm glad I could help. I'll see that he hears of your kindness. And once this vintage is ripe for drinking, there'll be a glass or two raised in your honor. Espero. Eu não precisa não. Prefiro estar em anonimato mesmo. Tá, e vamos lá, próximo. Tá, saiu daqui. Vamos lá, vamos sair direto aqui. Ué, cadê? Ah. Sigo direto, né? Ué. Não abre aqui? Tá de brincadeira. Ah, então vou voltar. Ah, melhor não voltar não. Até aqui. E... mais. Casinha. Entrei pro caminho errado. Mas deixa eu só checar. Consigo entrar? Não, né? Wearing the hanged man now, are we? You know what that means? Não. Não. Ah, é como eu quero o minimap aqui na tela. Não é possível que não tenha como exibir minimap aqui. Não é possível. Não acho que alguém tenha achado uma boa ideia tirar o minimap. Ué, eu fui demais? Ué, tá certo esse caminho? Ué. Ah, não, não tá. Ah, é por cima, será? Ah, entendi. Mas como é que eu subo? Aqui. Vai. Aqui, né? É isso, não é? É. É isso aí. Eu vou conversar não.
Não parece somzinho do de queda livre do Legend of Zelda. Não? Talvez não. O que foi isso? You all right? The hanged man. Thank the gods. You're one of us. We were attacked. Beastmen on the road. Randall knew he needn't play the hero, but the sod insisted on drawing him off. Where did this happen? Further down the road. In the clearing. Please. You have to see that he's safe. I'll do what I can. You go back to Lost Wing and tell Quentin what happened. The clearing where we were attacked. It's not far from here. Go! Eu tô indo, calma aí. Se preocupando. Legal, vamos lá. Acho que isso aqui basta. Deixa eu me esticar rapidinho. Oh. Goblins. Pode vir. Surprised. Don't let them get away. Okay. Get him, boy. Sick of Torgal. Get him. Não escapei? Sério? A gente não era ter feito isso. Escapar. You know what to do, boy. There, boy. Give them all you've got, boy. You know what to do, boy. Get him, boy. There, boy. Sai. Sai de perto. Vamos lá, só mais um pouquinho então. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pronto. Pronto. Tem alguma coisa. O que é? Para de matar os escravos, cara. Sorry, Randall. Looks like I was too late. He doesn't deserve to rot by the roadside. I'll speak to Quentin.
Será? Vamos levar o corpo, vai. Tadinho. Ok, vamos lá. Certo. Vamos lá. Aí. Tô certo no caminho certo. Não no caminho certo. Então certo, assim. But how did the grocer know his daughter had been stealing? Por que eu tô dando essa volta? Bom, já comecei, então vamos continuar. Não consigo passar aqui? Aqui. Sério que não dá? Não tô entendendo. Deixa eu descer, cara. Puxa. Vamos. Sun's setting fast. They'll all be back from the vineyard soon. Then I better go and give that stew a stir. Pronto. Ah, there you are. My man told me what happened. And? I can't help but notice you're alone. Damn it. Damn it. I feared as much. He's not far from the south gate. I trust you'll do right by him. Of course. I'll send someone right away. Pode me mandar. I knew he was brave, though I didn't know he was reckless. Poor fool. And you known him long? A while. I liked the fact that he didn't shy away from dangerous work, and he liked what I paid. Because it helped keep the hideaway afloat. I'll tell Sid what happened here. I expect he'll be none too pleased to learn of Randall's fate. And I suppose you're none too happy either. Não. For your trouble. Não tem problema, não. Ups. Tá. Sorry pro Randall. Mas é isso aí. Agora acho que pronto aqui, né? Certo. Vamos pra próxima cidade. Não é possível, cara. Onde eu estou? Aqui. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus, que preguiça. Vamos mesmo? Vamos. Um segundinho, tá? Aqui não tem nada. Que bom então. Que bom, se não tem nada melhor. Vamos por vez, né? Esse aqui já foi. Já foi. Vamos pra cá. Será que não tem como ver onde tem? Será que não tem mais? Será? Como é que eu vou saber? Onde tem, onde não tem? Ah, tem símbolo. Tem símbolo, entendi. Então, tem aqui e tem aqui. Vamos por aqui, então.
Vamos lá. É rápido demais. Quantas? Uma? I heard Otto barking at his lot earlier. Didn't sound happy. Wanted to send a message. What happened? Is everything all right? No, it's not. Vamos lá. You, Yes. newcomer. I Okay. need help. What's the matter? Ei, o My travou de novo. assistant. She left to gather soil, and I've seen nothing of her since. I cannot concentrate one whit for fear of what might have happened. Please, I beg of you, will you go and check? Beg? I have to know. Vamos lá. All right, I'll go. Marvelous. Thank you. You'll be rewarded for your time, of course. Whereabouts is she? Gotan's Bales. It's on the outskirts of Lostwig. Not the safest place for an unaccompanied bearer, perhaps, but the soil there is second to none. Now go, and do not linger. Why, it may already be too late. Moving heaven and earth. Search for Bohumel's assistants Gartansvale. Tá, eu só preciso procurar isso. Tem aqui, tem lá. Tinha aqui ou aumentou agora? Ai, só vou fazer mais um pouquinho e vou descansar, hein? Só 3 segundinhos pra mim. 3, 2, 1 e pronto, eu acho. Vamos lá. Cuidado para não escorregar. Foi. Someone's in trouble. Aqui? Cadê a senhora? Senhorita? Moça? Cadê a moça? Ah, tava lá. Cara, que loucura. New enemy. Vamos ver? Sick of Toggle, that's enough. Give them all you've got, boy. Who? Tudo bem? Are you hurt? It would have been worse if you hadn't come along. Wait, I've seen you around the hideaway. You're new, aren't you? I'm Clive. Clive. And I'm Martel. But what are you doing here? Looking for you. This is no place for a bearer on her own. I noticed that. But this soil's not going to collect itself. Then what if I gathered it for you? You could head back to the hideaway.
Just exactly what sort of dirt is it that you need? What I need is soil. But I'd be a fool to refuse your help after what just happened. It's the good stuff you're looking for. Dark, rich, fragrant. You'll know it when you find it. Dark, rich, and fragrant. Right. Right. Well, you should hurry back. Bohemil seemed worried enough that he might come looking for you himself. That seems unlikely, but I won't argue with you. Thanks. No problem. Quanta gente tendo que apelar para a ajuda de um estrangeiro, entre aspas, né? But is it dark, rich, and fragrant? Vamos lá. Que isso, cara? Só um seguinte. E tem mais. Não, né? Calma, calma, calma. That should be enough. I better get it back to the hideaway. Será? Pra mim, eu queria lutar mais, mas tudo bem. Talvez eu vá encerrar. Tô começando a ficar cansado, então. Tudo bem, né? Ou eu... E também, né? Eu quero avançar na historinha, então... Talvez esse side quest não seja de muito interesse, então... Vou tentar jogar sozinho aqui, nessa fase. Acho que é isso aí. Bom, ai, joguei bastante entre aspas, mas eu preciso descansar, porque amanhã é outro dia, tenho coisas a fazer. Vou dormir, vou descansar. Bom fim de ano a todos. Ah, fim de ano sim, pra quem estiver do outro lado do planeta, né? Tipo no Brasil. E bom ano novo pra quem já começou o ano novo e para quem vai começar daqui a pouco. Isso aí. Tchau, 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 tchau.